get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby, we should go and add some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, 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 down? Are you You know we could put them all to shame. Now isn't the time to play it safe. Isn't this the reason why you came? So, baby, don't you let it go to waste. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Siamo qui con Luce alla fine del primo tempo. Diciamo siete partiti molto bene i primi 10 minuti. Poi il secondo quarto d'ora siete crollati. Questo è il nostro problema, iniziamo sempre bene, poi non riusciamo a segnare e poi dopo cadiamo. Anche se devo dire ha fatto un paio di parate, ma comunque abbiamo subito un sacco di gol. Qual è Il problema è sia la difesa che l'attacco e non riusciamo ad organizzarci bene. Per il secondo tempo sei fiducioso? Sì, ce la possiamo fare a pareggiare almeno. Poi si vedrà. Ok, bocca al lupo. Credi. You know we could put them all to shame. Now isn't the time to play it safe. Isn't this the reason why you came? So, baby, don't you let it go to waste. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down? Every single thing is feeling right. Started as a quiet Friday night. I don't really think that we should fight this. What if we don't stop until it's light? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, 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 down? Siamo qui con Pica al termine della partita 12-2, 2 gol per te, i primi 2 gol del campionato, della carriera del 2017 che è iniziato bene, 2018, Povereta, che è iniziato bene. Un commento sulla partita e diciamo, sulla prestazione dei tuoi compagni. È stata una bella partita, abbiamo giocato benissimo e il nuovo arrivato, il sostituto di Vignale, ha fatto una grandissima partita. Speriamo di lottare fino all'ultimo per diciamo un buon che risultato. Prima di questa partita la classifica non era delle migliori, però c'è ancora tutto il girone di ritorno
speriamo di poter arrivare tra le prime 3. Gioco io. A chi li dedichi questi gol? A chi li dedichi? A Rita? A mamma. A Dopo mamma. questa ti prendo. A mamma. Hashtag Pino. Boccalo per il torneo.